bridging account, or will శ్రీనివాస్, show ఇది it. బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్ అంటే ఏందో ఒకసారి నాకు అర్థం కాలేదు. పొద్దున ఒక వీడియో అదే పంపించినావు, దాంట్లో కూడా అది ఒక్క చెప్తున్నావు నిమిషం, ఈరోజు. నేను అంత అయిపోయిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో అడుగుతావచ్చు. So today we'll be discussing about the bridging posting here. So bridging posting is nothing but, see, we have multiple different methods of payment, right? Let's say, for example, if you remember, we have discussed about check, electronic, and again we will be having a DD also sometimes. And if there are any other electronic, if there are any other payment methods which may take some time, like let's say like 1 day, 2 day, or sometimes it may take some time. To your office boy who is sent check so that he can deliver, or you can assume that you have couriered the check to vendor. So it may take 2 days or 3 days to reach out to vendor, and it will, even he has to deposit, and it will take some time, right? So in the meanwhile, the amount has not been deducted from your bank account. Still, the bank account has not been affected, but still in your books of accounts, the moment you issue any check or anything, right, you have to show any like journal entry impact there, because even check is also some legal instrument. So even the amount has not been deducted, but still the amount is going to deduct maybe 1 day or 2 days later. So till that time, you have to ensure, you have to ensure that the account is stable, it will take some time. So till then, you will have to ensure that the account's payable balance has been reduced, and then it is going to the bridging. Like you see, it's nothing but a bridging account is nothing but a clearance account. So we will be creating one method of payment as a bridging posting here. So whenever you do any of these transactions, right, like check, electronic DD, or any method of payment, if you are if there is if it takes time, then you can post these transactions to bridging posting account. So whenever there is a gap between amount getting deducted and amount being deposited, బ్రో నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. it see, it can happen in terms of customer payments as well. Whenever the customer sends payment, right, so for the time being, you'll have to remove the customer balance in your books of accounts. So in that case also, we'll be using the bridging posting account. So we'll create a method of payment here. It is already there. If you remember, you went on observed, there is a method of payment called bridging method. I said that we'll be discussing that today. So here in the methods of payment, if you see, there is a bridging account. So if you want, you can create a new account as well. The method of payment, the name you can give it as a bridging, and the description bridging payment. I believe you are aware when to select this period. So if you select invoice, while doing the payment proposal, every invoice will be shown separately. And if you select the date, as on date, like if there are multiple invoices falling on the same due date, and like whenever you run the payment proposal, so on that day, whatever the invoices are there, those will be picked as a single amount. It will accumulate all the no invoices falling on the due date, and it will pick. Week also same. If there are multiple invoices falling on the same due date, so so, it will be picked as a single amount. It will accumulate all the invoices falling on the due date, and it will pick. Week also same. If there are multiple invoices falling on the same due date, so there are multiple invoices falling on the same due date, and it will pick. So
it will post a single amount. So most of the times, invoice will be selected so that you will have a clear cut of all the invoices while running the payment proposal. So this bridging payment, yes, as usual, we will give this one and the payment status, let it be none. శ్రీనివాస్ నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతా ఉంది. What about others? అవుతుంది బ్రో సేమ్ break. నాకేం లేదు, నాకేం నీట్గానే ఉంది. క్లియర్గా ఉందా వాయిస్? మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది. Not sure what is the problem. First, మళ్ళీ కట్ అయింది. hello. ఇప్పుడు ఓకే. హలో, వినపడుతుందా? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు? హలో, అంటే వాయిస్ వస్తుంది, కొన్నిసార్లు కట్ అవుతుంది, అలా అవుతుంది. అదే కనెక్షన్ ముందు రీజాయిన్ అవుతా. ఇప్పుడు వినపడుతుందా క్లారిటీగా? బ్రో వినిపిస్తుంది. అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి వెంటనే. ఇలా అంటే చాలా వినపడుతుందా లేదా డౌట్ వస్తుందా? నాకు వినబడుతుంది. ఓకే. Okay. So, as discussed, we'll be creating a separate bridging posting account whenever there is a delay in payment confirmation from the bank. The best example is check clearance. So whenever you issue any checks, it will take some time to clear the check, right? Or sometimes you might receive customer payments as well. So you'll have to reduce accounts payable balance or accounts receivable balance. So whenever you do this, whenever you receive any check payments related, so for that purpose, see, even though there is already the method of payment as a check, the method of payment you can select check, but this is a separate bridging account. See, you see the difference between selecting the check and the bridging account is, let's say already you received an amount. See, the moment you have, see, check has been already issued on already. Once the confirmation is already done, then you can directly select the check payment as a method of payment. Or in general, whenever you create a vendor's rate, default you can create a method of payment as a check. But whenever you post any transactions, right, that means real time, like whenever you receive few invoices against check payments, or either through vendor or through customer, you can select this as a bridging account. So as I said, bridging account is nothing but a clearance account, or we'll call it as a temporary account, where you have to show accounts payable balance or accounts receivable balance. So for that purpose, in accounts payable, so under general, so we'll have to enable the account type as a bank here. And then you have to create multiple, so we'll be in the cash and bank management, we'll be creating multiple bank accounts. So in cash and bank management, you'll be having an option to create multiple bank accounts as per your requirement, right? So you can select the payment account here. Yeah. So whenever you select the payment account, right? So immediately you'll have to enable this bridging posting flag as flag to yes. One minute, guys.
So we'll have to enable this bridging posting flag to yes. And it says there's a disclaimer. Can you see here? Select this option the payments that are selected for, especially for bridging transactions. Also, as I mentioned, we'll be creating a separate clearance account, right? That means the temporary account. So the temporary account, it has been already created here. So that is 25020. So based on, even you can give whatever the name you want, like clearance account or notes payable, anything. Anyway, how to create this main account, all these things we'll be discussing later. So assume that there's already a separate clearance account that is called note. Assume that there's the name we'll use it as in notes payable here, and the bank transaction types also. Even this will be discussed in cash and bank management. So you can select the bank transaction type. So this is not mandatory, but if you can select, it's not. All right. So now we'll save this one and we'll try to post a new vendor here, vendor payment related. Go to vendor payment journal. Click on new. We'll select vendor payment and then click on lines. So let's say we are issuing a check to Wipro vendor here. For rent related, we are issuing a check here. The bank account we have will be selecting. Sorry, we are not issuing the directly paying to the bank account, right? So we'll select the bridging account here. We're just issuing a check. It is not yet cleared, so we'll have to transfer it to clearance account. What is the account here? 250200. Yes, notes payable. So here we'll ensure that bridging payment has been will selected as a method of payment. All right. Now click on validate. Now click on post. Now we'll see the voucher. What is the journal entry here? Yeah. So instead of Wipro, that is accounts payable account data, that has been credited. Sorry, 1 minute.
రివర్స్ కదా? సరే అక్కడ డెబిట్ ఇవ్వాలి ఒక్క నిమిషం. చూసా బట్ డైరెక్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేయలేదు కదా, బ్రిడ్జింగ్ అకౌంటే కాబట్టి డెబిట్ ఇవ్వాలి అక్కడ. ఓకే, అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. డిస్క్రిప్షన్ గానే ఇచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది పోయిందా ఇది? అసెట్ See, journal entry will be nothing but vendor account here or accounts payable. To bridging account. So now we'll click on post here. Yeah, can you see here? Accounts payable is nothing but the Wipro account data to notes payable. So now see, whenever you have any confusion, right, just Neraf, you can make a journal entry and accordingly you can post. So for few transactions, and then slowly you'll understand. It's simple. The journal entry has to come whenever you click on the voucher. This should be reflecting accounts payable account data to bridging account. This is nothing but a clearance account. Okay. So now let's say you received a confirmation from the bank. శ్రీనివాస్ ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ చెక్ అని ఇచ్చావా ఇక్కడ ఎక్కడైనా? హలో హలో So are you clear with this one? Or if you want, I can post one more transaction. Simple. You will have to. చెప్పు రితేష్. ఇది ఇప్పుడు ఆఫ్సెట్ అకౌంట్ ఇచ్చావు కదా, ఆఫ్సెట్ అకౌంట్ నోట్స్ పేబుల్ ఇచ్చావు, దాని పక్కకు మెథడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇచ్చావా నువ్వు? ఫస్ట్ లో చూడలేదా నువ్వు? ఇక్కడ మెథడ్ పేమెంట్ లో మనము మెథడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ సెలెక్ట్ చేసాం కదా, బ్రిడ్జ్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఉంది కదా పేమెంట్ లోనా? సో ఇది తీసుకోలేదు, బట్ మెథడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇది తీసుకోయింది అనుకుంటా ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇచ్చాము. ఇక్కడ కావాలంటే న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ పోస్ట్ చేసి తెలుస్తుంది. సింగోట్ అక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, నువ్వు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చేసావు కదా, లెడ్జర్ అకౌంట్ డైరెక్ట్ ఇస్తున్నావు కదా. బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్, ఇక్కడ చూడు ఆఫ్సెట్ అకౌంట్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసింది, నోట్స్ పేయబుల్.
See, there are two ways. If you select under the method of payment, by default, the bridging account will be selected. I mean, the bridging account, if you select here, by default, the offset account will be selected. If you don't give the method of payment as a check, then the bridging account will be selected here. Yeah. Now click on validate. Now click on post. Now I click on voucher. Can you see here? Accounts payable, account data to notes payable. Okay. Now what is the next step? We have once we receive the payment confirmation. That is nothing but bridging account data to bank account. So if you want to reverse this transaction, we'll have to go for the reversing transaction can be done through general journal. To accounts payable. And once you receive the confirmation, then we'll have to go for the general ledger and click on under. See, let me collapse all. Under general entries, there is a general journals. Click on this one. Click on new. See, the pattern would remain same for accounts receivable, accounts payable, fixed assets, wherever it may be. So click on general journal and click on lines. స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టాప్ అయిపోయింది అనుకుంటా. Screen sharing stop అయిందా? మౌస్ పాయింటర్ మూవ్ చేయాలగా. హలో, మౌస్ పాయింటర్ అలా మూవ్ చేయంటున్నా. కనబడుతుందా? లేదు. I don't know about others. Others, are you able to see my screen? I'm on స్క్రీన్ general విజిబుల్ voucher. ఉంది. General voucher. స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉంది. ఫ్రీజ్ అయిందా? Not sure. I'm hovering my mouse as well. I'm selecting the account here, the main account here. I don't see your mouse pointer moving. Try to rejoin once. Okay. Yeah. So what about others? Anyone else is facing? Are you able to see my screen? I'm clicking on the functions here. Hello. శ్రీనివాస్ అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడితే రెస్పాండ్ అవ్వండి. వెంటనే అన్మ్యూట్ చేసి. సిద్ధార్థ్, చెప్పాను, నాకు అనిపిస్తుంది. సంకర్షణ్ అందరూ వెంటనే అన్మ్యూట్ చేసేయండి అంటున్నా. ఓకే. సో
Once you come to this step, then we'll have to, under these functions, we have some select bridge transactions here, right? Select this one. So we have posted 2 transactions for the timing. So these transactions are there, right? So the okay, let me not select this rent one because we have posted wrongly, right? Let me remove that one. Okay. Can you see here, by default, I haven't selected the bank account type here. But what is the purpose of selecting these bridging transactions? We have to clear this clear bridging account balance, right? From bridging account balance to we are issuing. I mean, we are paying through bank account. So, anyways, this is not a cost. Now click on voucher and see what is the journal entry. Can you see here? Balance from notes payable. Then that is nothing but a clearance account debited to bank account. Are you clear with this step? How does that payment process works here? Yes, Srinivas. సో ఇదే కదా ఇది నిన్న డౌట్ ఉండింది అంటే అసలు పేమెంట్స్ చెక్లో ఇస్తే టైం అదంతా అడిగే కదా అది కాదు, యాక్చువల్లీ నిన్న వచ్చింది అది జనరల్ ఎట్లా అవుతుంది, ప్రీపేమెంట్ ఎట్లా కన్సిడర్ చేస్తారు అని చెప్పేసి మార్నింగ్ నువ్వు పంపించిన దాంట్లో బ్రిడ్జింగ్ గురించి చూసిన. అసలు బ్రిడ్జింగ్ అంటే ఏదో నాకు ఐడియా లేదు. సో బ్రిడ్జింగ్ అంటే లైక్ అకౌంట్స్ పేబుల్ మనం వేస్తాము, మళ్ళీ అకౌంట్స్ పేబుల్ నుంచి ఇంకో బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్కి వచ్చుకొని అక్కడ నుంచి పేమెంట్ క్లియర్ ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్ని మైనస్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటాము అంతే. అకౌంట్స్ పేబుల్ కాదు, బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్ సపరేట్. ఇది నోట్స్ బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్కి సపరేట్గా ఒక మెయిన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నార్మల్ మనం అకౌంట్స్ పేబుల్ అని చెప్పి ఒకటి పెట్టుకున్నాం అంటే మన జర్నల్ టెర్మినాలజీలో, రైట్? విప్రో నుంచి చేసుకోవచ్చు. అది అకౌంట్స్ పేబుల్కి అది వేరు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసావు చెక్ కాకుండా వేరే ఏదైనా డైరెక్ట్ వెండర్కి జస్ట్ బ్యాలెన్స్ చూపించాలి, ఓకే అట్లయినా అనుకోవచ్చు. సో బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్ అర్థమైందా? See, this notes payable will include only transactions that are related to checks. But in accounts payable, it will include transactions of all vendors, like either you received or not received, everything that will be included. But this bridging account especially only for the transactions whenever you made through check. బట్ నార్మల్ అకౌంట్స్ పేబుల్లో నీకు ఎలక్ట్రానిక్ ఉంటాయి, తర్వాత నార్మల్ క్యాష్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి కదా అక్కడ. శ్రీనివాస్, అకౌంట్స్ పేబుల్ అంటే అది మన వెండర్ లయబిలిటీ. బ్రిడ్జింగ్ అవును, అకౌంట్ లయబిలిటీ. పేమెంట్ బ్యాంక్ బదులు ఒక బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్ పెట్టుకుంటాం. ఎప్పుడైతే ఆ అమౌంట్ క్లియర్ అయిపోతే వాయిస్ బ్రిడ్జింగ్ బ్రేక్ అకౌంట్ అవుతుంది క్లోజ్ సంతోష్. చేస్తాం కదా. హలో 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 శ్రీనివాస్, హలో హలో, వినపడుతుందా? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. నాకు ల్యాప్టాప్ సడన్ గా స్టాపింగ్ సర్వీసెస్ అని స్టాప్ అయిపోయింది, ఏమో మరి. హలో చెప్పు సంతోష్. అదే ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్స్ పేబుల్ అనేది మన వెండర్ లయబిలిటీ అకౌంట్. ఈ బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్ అనేది మనం బ్యాంక్ మామూలుగా అయితే పేబుల్ టు బ్యాంక్ రాస్తాము.
ఆ బ్యాంక్ అవును. వరకు మనం ఒక బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్ పెట్టేసి ఎప్పుడైతే ఆ చెక్ క్లియర్ అయిపోతే ఈ బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేసుకుంటాం అంతే కదా. అంతే సింపుల్, అంతే, ఇంకేం లేదు. జస్ట్ 2 స్టెప్స్. Yeah. జస్ట్ టెంపరరీ అకౌంట్, క్లియరెన్స్ అకౌంట్ అంతే. కంట్రోల్ అకౌంట్ లాగా అంతే. వి జస్ట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ సో కంట్రోల్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు చూస్తే నలిఫై అయిపోయింది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇది ఉంది కదా. శ్రీనివాస్ మళ్ళీ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ఇప్పుడు. నాకు అట్లే ఉంది. ఐ కాంట్ హియర్ యూ ఫర్ బిట్ few seconds. ఓకే, am I audible now? You're audible, but when you're talking continuously, Not then sure what is your problem. There might be technical issue or anything. So is it better now? ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే. Okay. సో లైక్ నువ్వు Okay. మాట్లాడచ్చు. Okay. So so this is what I'm trying to. Let's say if you are paying a rent account, rent expense to the directly to the vendor, instead of using bridging account or anything. So you are directly doing the payment. Then the normal journal entry will be rent expense account data to accounts payable, right? So by default, you are reducing the balance from the accounts payable. Later again from accounts payable, if you want to issue through check or any like cash or electronic, you can do that one. But especially only for check related transactions. Check related transactions especially, you can use this bridging account. Okay, so are you clear with this? గుప్తా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం చాలా ఉన్నట్టుంది, మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతుంది. ఐ డోంట్ నో. ఇందాక కానీ మాట్లాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ స్క్రీన్ లో ఉన్నావు చెప్పు. వర్డ్ ఓపెన్ చేసా. వర్డ్ నాకు ఇంకా అది స్కైప్ ది స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చేంజ్. సరే నేను మళ్ళీ రీజాయిన్ అవుతా. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, నేను రీషేర్ చేస్తా. ఇప్పుడు పోయింది. ఇప్పుడు వర్డ్ వచ్చిందా? 1 సెకండ్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఓకే. వర్డ్ వచ్చింది. ఓకే, సింపుల్. సి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే చెక్ పేమెంట్ యూజ్ చేస్తామో temporary account will be created, and if you see here, we are debiting the bridging account clearance balance, and now the what is the final entry here? We lost you again. Correct. We don't see real time screen sharing now. I think there is some latency. No, not latency, it froze. Okay. Check Gupta, check your internet. Once. Not sure what is the problem here. Wait, let me just join once again. So how about now? Is it clear? I have opened my Word document. స్కైప్ We స్క్రీన్ can't ఉంది. see it. Yeah, Huh? we can't see it. స్కైప్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది, మాకు వర్డ్ ఏం కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు వచ్చింది వర్డ్. ఓకే. సో రితేష్ నువ్వు అడిగావు కదా అకౌంట్స్ పేబుల్ ఎక్కడ పోయింది అనేసి. ఇక్కడ అర్థమైందా నీకు? అక్కడ నేను పక్కకు దీంట్లో చేస్తాను. అకౌంట్స్ పేబుల్ నుంచి బ్రిడ్జింగ్కి వచ్చింది. బ్రిడ్జింగ్ నుంచి ఒక సారీ 2, నోట్స్ 3 ఎంట్రీస్ పేబుల్కి పోస్ట్ వచ్చింది. చేస్తే క్లియరెన్స్ వస్తది నీకంతే. చేశాను. 1 ఎంట్రీ 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేశాను. అర్థమైంది. రితేష్ హలో. ఇక్కడ మనం అకౌంట్స్ పేబుల్ నుండి బ్రిడ్జింగ్ పంపియము. జస్ట్ మనము అకౌంట్ పేబుల్ నుంచి నోట్స్ పేబుల్కి వెళ్తుంది. నోట్స్ వెళ్ళదు, పేబుల్ అట్లేం నుంచి వెళ్ళదు. నీకు లయబిలిటీ ఉండేది అలానే ఉంటుంది. బట్ నువ్వు క్యాష్ బదులు బ్రిడ్జింగ్ అకౌంట్ వాడతావు, దాని తర్వాత బ్రిడ్జింగ్ ని క్లియర్ చేస్తావు అంతే. అంతే. యూ విల్ నాట్ మూవ్ అలా అంతే. బ్యాలెన్స్ మూవ్ కావు అంతే. లైక్ ఇప్పుడు చెక్ ఇచ్చాము, చెక్ క్లియర్ కాదు. అది బీఆర్ఎస్ చెక్ చేసే క్లియర్ వరకు కాదు. బ్రిడ్జింగ్ లో ఉంటుంది. బీఆర్ఎస్ యెస్, అయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అది అండ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ రిఫ్లెక్ట్ పడుతుంది. మర్చిపోయి చెప్పుడు. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద బ్రిడ్జింగ్ పోస్టింగ్ ఈస్ ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ వైల్ డూయింగ్ ద రీకన్సిలేషన్. ఎందుకంటే రీకన్సిలేషన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికో సెపరేట్ టీమ్ ఉంటది. వాడు డైలీ చేసుకుంటూ ఉంటాడు రీకన్సిలేషను. నువ్వు డైరెక్ట్‌గా నీకు అసలు పేమెంట్ క్లియర్ అవ్వకుండానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిడ్జింగ్ క్లియరింగ్ ఇవ్వకుండా శ్రీనివాస్ నీ వాయిస్ మళ్ళీ పోయింది. శ్రీనివాస్ డైనమిక్స్‌లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నీ వాయిస్ పోయింది, తగ్గిపోయి ఉంటది కట్ కదా! అవుతుంది. అప్పుడు వేర్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? నీ వాయిస్ పోతుంది, కట్ అవుతుంది. హలో, యామ్ ఐ క్లియర్ నౌ? ఇప్పుడు? వస్తుంది వాయిస్, ఇప్పుడు కానీ క్లియర్ ఉందా? మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది. అదేలే. కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడేటప్పుడు పోతుంది గుప్తా. ఒకసారి నెట్వర్క్ చెక్ చేసుకోవా? ఉందేమో మరి సడన్‌గా తెలీదు. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. సో ఒకసారి చేసినా అయినా కూడా సగం వినిపిస్తుంది, సగం వినిపించట్లేదు. నువ్వేమంటున్నావు? ఒక్కొక్కసారి షేరింగ్ అని పోతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా పోనీ? కంటిన్యూ మాట్లాడతా చెప్పు. పోయింది మళ్ళీ. మళ్ళీ పోయింది. పోయింది మళ్ళీ పోయింది. ఒకసారి అందరూ లాగౌట్ చేసి లాగౌట్ చేయండి మళ్ళీ, లేకపోతే రికార్డింగ్ పోతుంది మళ్ళీ. ఓకే. జెన్నీ ఉండాల్సిందే కాల్లో, మిగతా వాళ్ళందరూ. అది లేదు గుప్తా సైడ్ నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేదు, అంతే. మంది కాదు ప్రాబ్లం.